Триває Міжнародний форум Центральної та Східної Європи via Carpatia. We continue the International Forum via Carpatia 2024. We'll be talking about an extremely important topic, in particular the смертоносно важкої зими поточного 24-го. anticipation of the difficult winter of 2024-25 and our joint projects between Poland. There are not only Ukrainian experts here, there are also Polish counterparts, in particular the officials. And using this opportunity, I would like to thank the Polish counterparts for everything you've done in critically important times for warming up our Ukrainians, hosting them, letting them stay in Poland. We remember that. We thank you for what you did for us. And now I would like to present the panelists. It's about the current situation, long-term situation, and how we keep building our energy projects together. So, Andriy Geros, head of the Committee of Ukraine on Energy and Residential Utilities. Mikhailo Gonchar, president of Strategy 21, editor of the magazine Black Sea Security. Mykola Kolesnik, deputy minister of energy of Ukraine. Grzegorz Malisz, representative of Association of Employers in Poland, online with us. Victoria Grip, MP of Ukraine, head of the Subcommittee of Energy Security at the Parliament, Energy and Utilities. And Gabriela Morawska-Staniecka, member of Polish Senate. And of course, another online guest, Stanisław Gawłowski, member of Polish Senate, head of the Committee on Climate and the Environment. He's online with us. And, but still, how can the winter be for us? Good afternoon, dear organizers and participants and panelists. First, on behalf of the Ministry of Energy, I want to express the gratitude to our Polish colleagues for systemic support, for a systemic dialogue, because basically in these difficult times for 2.5 years of active warfare, we are among European colleagues with full solidarity and support from Polish partners. And this is an important signal that shows our regional partnership. So we are now at the start of the heating season 24-25. It's a heating season that is also rich with challenges that we had back in the previous years, but a more massive ones. We see every day they are shelling with ballistics and drones, combined shellings. The energy plays a critically important role for us, social stability and functioning of the stable economy. And nowadays, despite the significant ruination and damages happening in different facilities, generation, transmission, where we did some repairs, but August 26th, we had complex attack, 264 different types of objects, and the adversary changes the topology of these weapons. It's a survival race
It's constantly improving how the adversary improves the weapon systems that they get from different countries of the world. Unfortunately, we're trying to get support from our partners in improving and recovering of the damaged assets. Second important part is repairs. On the frontline territories, we have a big intensity of shelling, so the energy workers daily restoring the power lines, and it's a simple question of running expenses, cables, equipment, repairs, to keep doing it for the 10th time, for the 20th time, repair to provide electricity. But in practical sense, it's about accessibility and availability of equipment. Europe is now in green transition, which we now have additional needs from Ukraine. And we see that most of the producers are already loaded with work several years ahead. So it's impossible to get quick assist. And the most effective mechanism is in-kind support. When the companies of energy sphere, Baltics, they provide equipment that they have on warehouses, what's already ready for delivery quickly. But here, to wait for a year and a half till equipment will produce, we don't have that time. We have weeks to count. Mykola Kolesnik, Deputy Minister of Energy of Ukraine. So it's an optimistic message. There are prospects. There are questions of winter and current situations, but we'll hope that Polish energy system will help us, especially for some of our regions close to the border. Andrei Harris, head of the Committee on Utilities and Energy. We understand that energy is like an ocean. You can't describe all the processes in there, but if we talk about critical scenarios of current situation, so it's about human lives. It's not only about energy. Thank you for the invitation. Thank you for interesting discussions. And this ocean, as you call it, I would split it into 3 seas, or rather, if we talk about specific concrete things. Because if I'm talking about 3 directions, first is oil production, second is gas production, and thirdly is electricity. So if we talk about first one, currently we already have quite an active cooperation with our Polish partners in oil products. And it's worth thanking because the role of Poland was very important when we had to quickly diversify the shipments of oil products. Summer 2022, we had real crisis. Remember, there was physical deficit. There were cars lining up for gas stations, so logistics had to be re-evaluated. Additional amounts of oil products coming from Poland, from different companies. In particular, Orlen was a very active company who helped us streamline additional resources for Ukrainian market. And here we continued our cooperation when we passed the law on minimal stocks of oil and oil products. Every EU country has them. That's our Euro integration law. We also provided continuous cooperation with our Polish partners. The fact that our Ukrainian companies can store minimal stocks of oil products on their oil storage bases, not only in Ukraine, but also in Poland and neighbors to Poland, like Lithuania. So we had an intensive dialogue with Orlen company. We heard their proposals, and we put them in our law. So I think cooperation will continue.
because during these events, frequent attacks by Shahid's drones and missiles on our oil bases, our oil refineries, it's important to keep logistics from Poland and to keep this cooperation, as we said before, and it's obvious pretty much everyone. It's important for us to develop our connections and opportunities to both import electricity, especially in winter, and exporting energy, because we have sometimes periods when there's a deficit, but there's also sometimes profit of electricity. If it's springtime or autumn or summer, we have a lot of green generation already built. And so the green generation export to EU is a very mutually beneficial cooperation. Describe the current situation in Ukrainian-Polish energy cooperation and how successful are we going to be to increase the efficiency of the work between our energy systems? Bardzo dziękuję za zaproszenie. Thank you so much for the invitation here. No doubt it's a highly important conference, especially in the situation that we have, the winter approaching. Odczuwać, z jakimi problemami all of musi us Ukraina i ukraińskie we społeczeństwo feel się borykać. Tym bardziej, że what problems te and ataki challenges na Ukraine infrastrukturę has to krytyczną fight właśnie as society. mają na celu And zdestabilizowanie the attacks on sytuacji critical kryzysu infrastructure humanitarnego, are aimed odcięcie at społeczeństwa destabilizing ukraińskiego the situation, od energii, od ciepła. causing humanitarian crisis, I oczywiście ta and współpraca cut między Ukraine Polską a from Ukrainą w tym the zakresie heat and electricity jest supply. cały And czas so cooperation bardzo between Poland and intensywna Ukraine in this i part z Polski is do happening Ukrainy very intensively. wysłano dziesiątki From Poland to tysięcy Ukraine, ładunków zawierających there's pomoc already humanitarną również na te thousands potrzeby of infrastruktury energetycznej. shipments of Zresztą humanitarian ja tutaj help, muszę podkreślić rolę in particular for energy naszych infrastructure. partnerów w ukraińskim And I parlamencie, want to stress here którzy the role of our odwiedzając partners nas in i Ukrainian prowadząc parliament z nami rozmowy na ten temat, przywozili nawet when całe listy they come to us and talk tego to us, sprzętu i tej infrastruktury, która jest they brought potrzebna the do lists wymiany, of do equipment naprawy, to co zostało zniszczone. which was I to były też necessary między innymi to generatory, repair, to transformatory, what was kable, destroyed. systemy zasilania It was awaryjnego about i generators, transformers, cables, wszelkie inne urządzenia, systems które of, są niezbędne, żeby batteries and przynajmniej other przywrócić tę devices that are część necessary infrastruktury, żeby ona mogła pracować, biorąc pod uwagę właśnie in to, order co to już tutaj restore the usłyszeliśmy, damaged że ten and system destroyed part of infrastructure so that polski i infrastructure keeps working. ukraiński Considering jest jednak what bardzo we already podobny. heard, Te that Polish and urządzenia Ukrainian systems mogły are very zastąpić similar. te polskie urządzenia z And this polskich equipment, zakładów the Polish energetycznych, mogły equipment, zastąpić zniszczone can urządzenia replace ukraińskie. I musimy pamiętać o tym, że że już Ukrainian właśnie w maju i w equipment czerwcu that's been destroyed. 2022 So we should remember roku that przekazano in May ponad or 150 sztuk takiego June sprzętu, 2023, a na początku we have lutego transferred tego roku over również 150 items of such została equipment. wysłana At the i start of część February sprzętu, this czy year, większość została właśnie dostarczona do elektrowni w Chmielnickim. there Polskie sieci energetyczne was equipment for szacują, że Chmielnicki ta nuclear pomoc station. So Polish wyniosła, ta wartość energy tego grids sprzętu to było około 11 milionów assessed this złotych. equipment Ale oprócz tego Komisja as 11 Europejska million z złotych. RARS But zawarła aside from that, European wielomilionową, Committee na 500 milionów złotych, czyli has 114 milionów signed euro, an umowę na agreement zakup i składowanie for agregatów. 114 million Ta euros pomoc, for procurement która jest przekazywana przez building, funkcjonujący w new Polsce aggregates. So unijny this węzeł assistance that energetyczny is getting przyczyniła się do tego, to już też było transferred dzisiaj powiedziane, by że w EU kwietniu Energy 2023 Hub roku strona Western Poland ukraińska mogła poinformować helped o in April możliwości 2023 eksportu the energii Ukrainian elektrycznej i po counterpart raz to inform pierwszy od tych about the zmasowanych possible nalotów exports of electricity, rosyjskich, które and następowały for the od first jesieni time 2022 from the roku. massive Russian Co jest bardzo attacks pozytywne, to że from 15 September maja 2023, 2023 a positive roku thing
na is bazie that już on May 15, istniejącej, 2023, ale od 1993 roku based on nieczynnej the linii existing 750 kV zostało uruchomione polsko-ukraińskie line, which didn't połączenie work since energetyczne Rzeszów-Chmielnicka 1993, with o napięciu 400 650 kV. To jest kilowatts, szalenie ważne, dlatego że they launched this ta line linia to była Chmielnicki, w swoim 400 założeniu jeszcze kilowatts, w which ubiegłym is very wieku important. Because this projektowana line from do the transportu previous energii w drugą stronę. century Okazuje was się, projected że można ją również wykorzystać transfer do electricity to pomocy, a different way, do but turns out pomocy that they can Ukrainie use it ze strony for Polski. assistance Так, to сказано дуже Ukraine. багато, але Yeah, хотілося б we've зачепити heard many надзвичайно things істотну already, таку but we справу. would like to Розуміємо, touch що about the Польща important нема thing. We атомних understand that Poland doesn't електростанцій в have Україні, nuclear атомні power stations. Ukraine електростанції does є. have Так, і розуміємо, що nuclear зараз power буде загалом stations. And we перебудовуватись understand that енергетика, енергетична the whole складова energy Центральної Європи. of Так, Central і Europe перед will be Україною, є reimagined. надзвичайно And крутий Ukraine виклик. has a Зокрема, significant можливо, challenge. ми збудуємо Like maybe we will ядерну build електростанцію в a Польщі. Так, nuclear спільно, power за station in допомогою Poland фахівців together Westinghouse. with the Westinghouse experts. Nie ulega wątpliwości, że Ukraina ma Of course, there's no doubt przewagę that nad Ukraine tą częścią dotyczącej doświadczeń has w budowie i the luxury of nuclear elektrowni power compared to Poland. If we jądrowych. compare the experience of building Państwo, nuclear power stations, na Ukrainie eksploatujecie takich elektrowni kilka. My przystępujemy do budowy pierwszej. Ale zanim do tego się szerzej odniosę, to pozwólcie So Państwo, że we're now bardzo talking serdecznie about przeproszę, że nie mam mnie tam building the dzisiaj first z nuclear Państwem power station. bezpośrednio na miejscu. It's To sad też that I cannot tej be with you in Kyiv in person. I would rather have a personal participation in this panel discussion, but we must say I know for sure what synergy exists ukraińskim. W międzyczasie wymieniliście between the poglądy Polish energy dotyczące system and chociażby Ukrainian energy przesyłu system. energii elektrycznej. Dzisiaj, gdyby na przykład And at istniał some point we had an interkonektor agreement łączący, to transfer elektrownię electricity. jądrową w Grodnem We now have, it stosunkowo connects krótki nuclear power odcinek, stations to być może with dużo the Polish częściej korzystalibyśmy power z stations. It's a możliwości short zakupu distance. energii elektrycznej w Ukrainie i dużo częściej Maybe we would moglibyśmy use przesyłać procurement of electricity from energię Ukraine more elektryczną often właśnie w taki and sposób. W moim przekonaniu transfer electricity when Ukraine needs w it. najbliższym czasie stoi przed In my nami, to opinion, budowa one of the właśnie most tego important interkonektora łączącego Polskę tasks for Chełmę us at z the moment równym stosunkowo krótki is to odcinek use the pozwalający naprawdę na interconnectivity, skuteczne zasilanie dwustronne, which wtedy, allows gdy albo Ukraina, albo to Polska effectively potrzebuje exchange energii elektrycznej. To jest taki klasyczny electricity przykład, depending on who needs it gdzie most jedna now. i druga strona może być That's a classic wybierana. approach Po where pierwsze. both Po drugie, counterparts oczywiście win. proces budowy So that's elektrowni first thing. jądrowej, zwłaszcza w Second warunkach thing, europejskich, we know to that jest building 17 nuclear lat, power więc, stations in w Europe Unii takes time. Europejskiej, więc my się wszyscy raczej 17 przygotowujemy years. do tego, że ten proces w Polsce również And so potrwa wiele we lat, are niż preparing, musimy we are szukać looking into the dużo opportunity of różnych wider i use of niszczyć renewable instalacje, sources. które są zbudowane We are- lokalnie i wpięte do lokalnego We systemu know energetycznego that zabezpieczonego basically dodatkowo those magazynem energii. Od that equipment paneli fotowoltaicznych począwszy przez that is installed elektrownię locally, wiatrową, czy they also też add energy biomasa. into Polska the w tym, energy w tej grid. części We posiada know ogromne that there is a doświadczenie. possibility Tak to jak use chętnie będziemy biomass. korzystać z doświadczeń ukraińskich And w Poland energetyce in this jądrowej, regard tak has w quite tej a lot of części experience. dotyczącej rozwoju Yeah, we will energetyki of course odnawialnej use chętnie Ukrainian własnym experience in doświadczeniem nuclear możemy się energy, podzielić. and Ukraine Ale can jest use też Polish tu i experience in teraz. renewables. Po wybuchu wojny As na Ukrainie for i the po here and kryzysie now, covidowym w Polsce w pewnym after momencie the pojawił war się poważny exploded problem in Ukraine, dotyczący after the dostępu COVID do crisis, węgla, na obszarach in rozproszonych, Poland, w małych we miejscowościach, have na wsiach. ever since the big Ciągle w problem of Polsce access bardzo dużo to gospodarstw coal. korzystało z Though zaopatrzenia in w Poland there are węgiel. still Dzisiaj to się już many zmieniło. homesteads Mamy that use porówniono coal. instalacji
związanych z pompami ciepła w But we ostatnim okresie also have zbudowany, więc my jakby new tak equipment dość installed szybko odchodzimy od everywhere to provide heat. używania węgla w energetyce So we are on the cieplnej fast z jednej strony, track ale z drugiej strony of jesteśmy w stanie, wydaje mi abandoning się, coal dość sprawnie completely in pomóc heat już teraz supply and heat Ukrainie energy w generation. zaopatrzeniu w węgiel na But tą in this najbliższą regard, zimę, jeżeli tego we can typu quickly help Ukraine survive problem this winter występuje w by polskich providing kopalniach, coal from na które Poland. jest do So wykorzystania i myślę, że dobra there are a współpraca i porozumienie million na linii tons of coal rządowej stored in Polish polskiego ministra warehouses. energetyki, Therefore, ministra przemysłu good z ministrem cooperation between our ukraińskim pozwoliłby, governments and the ministers żebyśmy of energy naprawdę dość will allow sprawnie us od razu mogli udzielić to wsparcia w tej sprawie. quickly provide coal to Ukraine if the need be. What are Ділитися your своїми reflections then? рефлексіями. Всім доброго здоров'я та безпеки. Hello, Я б хотіла перш за все ж First таки of all, I would подякувати like to організаторам thank форуму, you for групі organizing this «Дружба forum, the group Україна-Польща», тому що дуже Ukrainian-Polish важливо friendship, because мати it's very дійсно ці important to дружні have these стосунки, friendly relations. коли ми бачимо от зараз When we такі see події, now які events відбуваються, like these that без are того, щоб unfolding, співпрацювати, на without превеликий жаль, буде дуже важко cooperation, вижити як it's Україні, it's not realistic так і to Польщі. survive to Нічого neither Ukraine or більш не Poland. об'єднує, як спільні Nothing інтереси. unites Ми more можемо говорити than дуже shared багато про interests. We can talk співчуття, about емпатію, compassion але and скільки можна empathy, на тому but протриматися? you can't Небагато. go for Ми це too бачимо. long on Вже empathy дуже and багато compassion. We see that людей і many країн, people and вони countries, відчувають, як нам кажуть, втому they від say they have України. Ukraine Тому fatigue. якщо ми не будемо мати Right. So спільних if we don't have бізнес-проєктів, shared спільних interest in інтересів, business то, на projects, превеликий жаль, буде then дуже unfortunately it's важко going to be нам difficult проходити і for us зими, і to розвивати survive нашу економіку. winters and А develop енергетика, як ми economy. всі розуміємо, Whereas є the energy, as дорогою. we are all understanding, is the Коли engine сьогодні of ми чули, economy. що When we вже heard в today нас that є already деякі we have здобутки, some це дуже добре. Але wins, давайте that's подивимося great. на те, а But що нам let's сьогодні see заважає what stands in the way мати спільні проекти в Україні. of Бо спільні having проекти shared в Польщі projects in ми вже Ukraine, because we маємо. already have Наші joint projects in інвестори Poland. вже Our investors інвестують are в already енергетичні investing проекти into в Польщі. energy projects Ми in Poland. бачимо, що We є see компанії, that there are які зараз companies інвестують в такі who проекти, are як investing into energy projects like storage, energy і storage, там доволі великий потенціал. and there's Там huge potential, 133 мегавати на сьогодні. 133 Але що нам megawatts. зробити, But щоб what do we польські do інвестори так for the само Polish інвестували investors в Україні? to keep investing into Коли Ukraine? ми на запрошення When наших партнерів we got з invited Польщі, Марчин by our partners Посадський, in Poland, like були Marcin в Польщі, Bosacki, а and we група дружби, went to я Poland as постійно a задавала group of питання. friendship. А I скажіть, kept будь asking them a ласка, question. що на сьогодні Could you вам tell us what заважає інвестувати в Україну? stands in the way right І now відповідь from була, investing into на Ukraine? першому And the місці question не is, війна. it's not А about як war ви думаєте, even. що то було? What do you think? Необхідно все ж таки всередині That's країни what we need to зосередитися do. зараз We на need to цих focus питаннях. on these. Бо We need to якщо get не them буде working, because if it doesn't інвестицій, come то to можемо дуже investments, багато говорити про we те, can що ми talk all we будемо want розвивати зараз about розподільчу developing генерацію, distributed інші generation напрямки, and other але не things, будуть but приходити the інвестори. investors won't Zapraszamy come. мене на вашу Well, важливу first of all, thank конференцію. you for inviting me to your important conference. You know, you raised a lot of important tematów topics. strategicznych, które są oczywiście You ważne i z mentioned wszystkimi się the zgadzam. solutions, you To, co mi się mentioned some wydaje jest strategic istotne, i też challenges. pani trochę na ten temat It's powiedziała, z important. racji też swojej Representative pozycji of w Polsce, employers, ponieważ I think it's z punktu important to widzenia create samego investment climate for Polish komponentu entrepreneurs in politycznego jest Ukraine. kluczowy, żeby That's what the żeby te colleagues zmiany i was te talking about, współpraca and się it's the rozwijała. key O thing. tyle w And we talk praktyce, about może geopolitics. czy to technologii, It's czy hard inwestycji. to talk about it before Zdecydowanie the war różnice starts, but regulacyjne, czyli konieczność harmonizacji prawa i procedur, after a jeżeli nie harmonizacji, to that przynajmniej happens, zapoznania we zarówno z przedsiębiorców we need to ukraińskich, jak i polskich z to harmonize legislation, regulacjami at i least pomoc to w know, mitygacji, to get Ukrainian and Polish entrepreneurs familiar with local legislations, with the differences as well, and the funding, the loans. We should talk about it more. Engaging Polish and Ukrainian entrepreneurs in investing to Ukraine,
na pewno jest And wskazane. this No is i where trzecie, an wydaje mi się, important kluczowe role is to played by koordynacja different działań, associations, ponieważ like ours, for o instance. ile na konferencji możemy And the o tej third kwestii, key important thing, rozmawiać, while we czy talk jest about it to during conference, but as a to jakby te result, 4 the tematy są moim employers zdaniem should know kluczowe, whom they żeby talk to rozpocząć już w and what to praktyce wdrożenie expect. tych So wszystkich these are the most important ważnych topics, I tematów, believe, które that are państwo it's poruszali. necessary I tak to na koniec wydaje mi się, że tackle może tak so that the things nienaturalnie jako we're discussing przedstawiciela today become a pracodawców, że reality, współpraca like energetyczna Polski i Ukrainy preparation to for pewien winter trend and biznesowy wymiany energy energii. stability. The energy Z mojego cooperation punktu between widzenia to Poland przede and wszystkim Ukraine budowanie is not wspólnej, only bezpiecznej, zrównoważonej exchange of energy przyszłości, as której nie da się such. na wprost I'd przeliczyć na say pieniądze. primarily it's Jeżeli stworzymy ten building a klimat, to zarówno sustainable polskie, jak i future, ukraińskie which is przedsiębiorstwa, impossible czy to even czy biznes sobie measure in poradzą, money. będą zyskać And I think zaradności. Jest to businesses will szansa, którą powinniśmy always will be able to help themselves, but we Дякую need to всім, create що дивилися. opportunities for Дякую that. учасникам Thank you so за much for надзвичайно panel важливу discussion. дискусію.